继续关心俄罗斯，即马是指控乌克兰伫初二的时发动无人机的攻击，去攻击克里姆林宫，而且要甲俄罗斯的总统普廷暗杀，验过行动失败。乌克兰的总统泽伦斯基是讲是背回这件代志，嘛强调乌克兰敢若想要捍卫乌克兰的领土尔。无人机飞向克里姆林宫，马上互人拍落来。无人过过第二架同款被拍落来。俄罗斯指控乌克兰伫初日透早派无人机想要暗杀俄国总统普廷，暗过互克里姆林宫的航空系统摧毁。普廷迄时阵无伫观察，也无尽管伤亡甲物品损失。乌克兰当局马上否认甲攻击行动有关系。We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this. 泽伦斯基讲，因为俄罗斯未法度伫战争当中胜利，才想要透过这个方法来鼓励士气。美国国务卿布林肯表示，对克里姆林宫的消息保持怀疑态度，北约也回应无道证实这指控。Since the beginning of this conflict, the United States is certainly not encouraging, enabling Ukraine to strike beyond its borders. We've been very clear from here about that. But again, I don't want to get into speculation from here about the authenticity of this report. 暗过对伫俄攻指控了后几点钟，乌克兰首都基辅响起空袭警报，基辅民众普遍无相信俄国的讲法。乌克兰总统府也暗示，可能是俄国自导自演为所来起的攻击找借口。专家分析，这摆攻击可能是俄国内部势力的行动。Внутренняя убежденность, что это продуманная акция, которую сам Кремль организовал. Может быть, какие-то силы в Кремле, которые других не поставили в известность, можно себе представить. Но так бы, что это вот такая вот... 无人机事件发生了后，首都莫斯科甲第二大城圣彼得堡同时宣布禁止无人机伫都市顶悬飞。圣彼得堡周围150公里半径范围内也禁飞无人机。公司新闻电话人报道。